Assalamu alaikum. Today is my third lecture on loss of consciousness. By now, you should know the definition of loss of consciousness. There are some other important causes in our society which leads to loss of consciousness. Number first is metabolic coma. The coma or the loss of consciousness due to metabolic disturbance in our body is called metabolic coma. Here we will focus on two important causes. Number first is chronic liver disease. What is chronic liver disease? A chronic liver disease is defined as the deterioration of or the loss of function of liver for more than 6 months. Prior to the state of loss of consciousness, the patient will be having clinical signs like jaundice. What is jaundice? It is yellow discoloration of the white part of the eyeball, which we call it the sclera, or mucous membrane of the in the body's or skin. Number second is tense ascites, abnormal accumulation of fluid in the peritoneal cavity. And lastly, he will go into the state of hepatic encephalopathy, and we can say loss of consciousness. In upcoming videos, I will explain what is hepatic encephalopathy, but you should know jaundice. Look at the picture. Tense ascites. Look at the picture. These can lead to metabolic coma, and the common cause will be chronic liver disease, and you will diagnose him by doing clinical examination and liver function tests. Number second is chronic kidney disease. When the kidney function is abnormal for more than 3 months, prior to going into the state of loss of consciousness, the patient will having anemia, pale, sallow complexion of the face. When you look into his face, you will find a sign of anemia. Medical student can understand. Or acidotic breathing, which we call cosmal breathing, or some people pronounce it cosmal breathing. So do a simple CBC, HB, hemoglobin will be low, and RFTs, the urea might be high, or majority of the time it will be high. So urea will be high in chronic kidney disease, uremic encephalopathy, which we call uremic, urea in blood, which can cause pathology in the brain. So uremic encephalopathy is the cause of loss of consciousness. Do CBC RFTs or GFR function, which I will explain in the nephrology section. Number third is infections. The infection which cause the loss of consciousness, the common is cerebral malaria. Cerebral malaria is a type of infection due to Plasmodium falciparum, which crosses the blood-brain barrier and leads to cerebral malaria. Prior to going into the state of loss of consciousness, the patient will be having non-focal pyrexia, a fever without focus, no agitation, jaundice. These three things, and there will be no sign of meningeal irritation like neck stiffness, like Brodzinski sign. Look at the picture. So these are the signs which are cardinal for cerebral malaria. So the second is viral meningitis, bacterial meningitis, fungal meningitis, tuberculous meningitis. These two is having high grade fever. Sometimes the fungal also is having high grade fever, but tuberculous meningitis will be having low grade fever, less than 102 Fahrenheit, more than 102 Fahrenheit. Fever and sign of meningeal irritation positive, like neck stiffness, Brodzinski and Kernick sign, which can differentiate it from cerebral malaria. And here we will be having jaundice and cerebral malaria, and no jaundice in bacterial and viral and fungal and tuberculous meningitis. So you will do a CBC and bilirubin, serum bilirubin plus CSF examination, cerebrospinal fluid examination. Number third is cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident, the common cause is subarachnoid hemorrhage. The patient will be having history of hypertension, high blood pressure.
and he will say that, doctor, I have a thunderclap headache with vomiting, the worst headache of his life. So you will do a CT and will diagnose the patient, or MRI. Number fourth is sedative drug overdosage, like morphine, like benzodiazepine, or tricyclic inhibitor. So morphine come with different names, opiates, people use it. So you should take the history that whether he did suicidal attempt or not. This is the cardinal sign leads to a diagnosis of sedative drugs overdosage. Benzodiazepine like diazepam, lorazepam, and bromazepam, these are the drugs which can leads to loss of consciousness. Other drugs also, but these are common. CNS tumor, long history of headache, and worst, especially in the morning, the headache is the sign of CNS tumor. It is worst associated with vomiting, focal seizure, explained shortly in the first lecture. So when you rule out these causes and you didn't found any organic cause, you will focus on this thing, convergent disorder. In our language, doctor call it functional disorder, but the best name and the correct name for functional disorder is convergent disorder. How will you say that the patient is in the state of convergent disorder? He will be healthy looking young patient who resist opening their eyes when you observe him closely, such as patient have covered blinking with closed eyes. So deal him as a psychiatric illness. Don't punish him. So these are the common causes which leads to the loss of consciousness. One of our colleague asked me that hypoglycemia or hyperglycemia, how it can cause high blood pressure. So the hyperglycemia due to high glucose in the blood, it step the blood vessel and leads to peripheral resistance, and it can increase the blood pressure. This is one school of thoughts. But hypoglycemia, how can it decrease the blood pressure? So some books say that autonomic neuropathy, which I explained in the second lecture, can be the cause of low blood pressure. Now I will explain it in Urdu and then in Pashto. बेहोशी के कुछ कॉमन काजेज़ लाइक मेटाबॉलिक कोमा एक है. इधर हम फोकस करते हैं क्रोनिक लिवर डिजीज जिसमें जिगर मुतासर होता है, उसका फंक्शन 6 महीने से ज़्यादा मुतासर होता है. पेशेंट को यरकान होगा, मतलब वो जर्द होगा, उसकी आंखों की सफ़ेदी जर्द होगी, उसकी पेट में ज़्यादा पानी जमा हुआ होगा. सो बिफोर गोइंग टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसको ये साइन होगी. सो आप लीवर की टेस्ट करेंगे और उसको एग्ज़ामिन करेंगे टू रूल आउट क्रोनिक लिवर डिजीज़. क्रोनिक किडनी डिजीज़, जब किडनी अपनी फंक्शन जो है ना 3 मंथ से ज़्यादा के लिए लॉस कर देगी तो उसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं. बिफोर ही गो टू द स्टेट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसको क्या साइन होगी, वो एनीमिक होगा, उसके वो कैसा होगा, उसका जो नेचुरल कलर है वो लॉस कर लेगा. उसके फेस को आप देखेंगे कुछ अजीब सा होगा, जर्द होगा. एसिडोटिक ब्रीथिंग होगा, मतलब वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, इसको हम कॉजमल ब्रीथिंग कहते हैं. और इस टर्म को हम यूरिमिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस काज करती है, क्योंकि ब्लड में यूरिया ज़्यादा होगा. आप RFTs करोगे, रीनल फंक्शन टेस्ट. इन्फेक्शन जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस काज करती है उसमें है सेरेब्रल मलेरिया. उसको होगी, मतलब एक बुखार होगी जिसका आपको फोकस नहीं मिलेगा, उसको जॉन्डस होगी पहले, और उसको साइन ऑफ मेनिंजेल इरिटेशन नहीं होगी. सो दिस एंड एजिटेशन भी नहीं होगी. सो ये जो है ना, ये सेरेब्रल मलेरिया की साइन है. आप सिंपल CSF एग्जामिनेशन करोगे, वो नॉर्मल होगी, फिर आप जो है ना उसको हिस्ट्री लेकर उसको एज ए सेरेब्रल मलेरिया ट्रीट करोगे. वायरल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, फंगल एंड ट्यूबरकुलस, इसमें साइन ऑफ मेनिंजेल इरिटेशन होगी, उसको बुखार भी होगा, लेकिन वायरल और बैक्टीरियल में बुखार 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा और फंगल और ट्यूबरकुलस में 102 फ़ारेनहाइट से कम होगा. सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इस तरह होती है कि ब्रेन
के इर्द गिर्द कुछ लेयर है, उसको हम मेनिंजीज कहते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल जो है ना वो रैप्चर हो जाती है, उससे वहाँ ब्लड एकोमुलेट हो जाता है। तो पेशेंट कहेगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सर दर्द है, मतलब बहुत सर दर्द होगा उसको, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और उसको वोमिटिंग उल्टी आएगी और उसको हिस्ट्री होगी ब्लड प्रेशर की। सो दीज आर द कॉजेज आप सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मतलब ये साइन जो आप कह सकते हो कि इसको सबएरेक्नाइड हेमरेज हुआ है। और फोर्थ वन जो है ना, उसको शायद वो कोई ड्रग्स ले रहा हो पहले से, उसने खुदकशी की कोशिशें की हो, तो आप रूल आउट करेंगे ये मेडिसिन, ये ड्रग्स इसने तो नहीं खाए है। और अगर उसको बहुत अरसे से सर दर्द हो रहा है और वो मतलब सुबह बहुत ज़्यादा होता है, सुबह के वक्त फजर के बाद, तो और उसके साथ उसको उल्टियाँ भी आती है, तो आप और उसको मिर्गी भी आती है, तो आप CT MRI करोगे, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। लेकिन अगर ये सारे काज नहीं है तो उसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, जो अक्सर लोग उसको कुछ मसला होता है नफ्सियाती, तो ख़ुद को इस तरह मतलब बिहेव करते कि वो कोमा में चला गया। आप उसको एग्ज़ामिन करोगे क्लोज, तो अपनी आइज़ जो है ना उसको ज़ोर से बंद करेंगे लेकिन वो हरकत करेंगी। अच्छा, अब पुश्तो में یو کس دی هغه بېهوشه شو، څه سیزونه دي چې هغه زموږ سره بېهوشي کاس کوي زموږ په سوسایټي کې. په هغې کې دا دی چې اینه چې د انسان متاثره شي د شپږو میاشتو نه سیوا، نو ده باندې به زیړې، د سترګو دا سپینوالی چې دا به یې تک زیړي، د ژبه د لاندې چې وګوري هغه پټ چې یا به زیړي، دا سکین به یې زیړي، په خېټه کې به یې اوبه شي، پړسېدلي به یي. نو دی به دې سټیټ ته لاړ شي، مونږ وایو چې کیدای شي دته دا بېهوشي چې ده د دې د وجې نه شوې ده. که ته کرونیک کډني ډیزیز وګورې، لکه ګردې چې متاثره شي، د 3 میاشتو نه سیوا ټایم یې شوی، نو د ده کې په بدن کې به وینه کمی، او ته چې ورته وګورې نو مخ به یې تک زیړي، یو ډېر زیړي، لکه دا زیړي د وجې نه یو عام زیړوالی د وینې د کمۍ نه، مونږ وایو سپین غوندې کې ښکاري. او اسیډوټیک بریتینګ به لکه دی به زر زر سال، یا ځکه په دې په وینه کې یوریا سیوا شوي او هغه اثر کړی په دماغو باندې. بل دا چې زخمونه لکه مطلب په جسم کې څه جراثیم یا هغې د وجې نه سړي خپل بېهوشي اختیار کړي، هغه بېهوشۍ ته تللی، هغه یو ملیریا ده، نو تا ته به د تبې پته نه لګي چې دا تبه د څه د وجې نه ده، هغه ته به زړې، هغه چې دی هر ټایم به بیهیویر څه بل شانتي نه وي داسې خاص. او بل دا چې د هغه کې به ساین اپ مننجل اریټیشن نه وي. اوس د وایرل مننجایټس شو، بیکټیریل مننجایټس شو، نو دې کې به لکه تیزه تبی او د دماغو کم ګیر چاپېره پرده چې دا به متاثره شوي. اکثر داسې کار دی چې د انسان په دماغو په دې پرده کې وینه جمع شي، هلته هغه رګ چې دی وشلیږي، نو انسان ته د زندګۍ د څه تیز درد وي د سر، الټۍ ورته کوي، مخکې ورته هسټري دا وي چې د هغه بلډ پریشر ډېر زیات سیوا کېږي، نو CT او MRI به وکړي. بل دا چې اکثر زموږ په معاشره کې خلک ډېر زیات ګولۍ استعمالوي، لکه ډایزپام، خلک وایي الپرازولام، الپ په نوم راځي، یا چې دی نو ډایزپام په نوم راځي، یا ریلیکسینو، بروملیکس، دې نومونو باندې راځي. دا ګولۍ چې دي دا هم کاس کولی شي لاس اف کانشیسنس. بل دا بېهوشي کاس کولی شي، په دماغو کې رسولی وي، نو تا ته به څنګه پته لګي، دته به ډېر وخت نه د سر درد یو په سهار کې به ډېر سیوای، او الټۍ به وسرې، په ده باندې به جټکې راځي. نو دا ما په بل اولنی ویډیو کې لږ لږ ایکسپلین کړي دي. بل دا چې اکثر یو کس په ځان باندې په قصد چل کړی، خو دا نفسیاتي د وجې نه هم کېدای شي، نور به هېڅ کاز هم نه وي د هغې، چې ته کله هغه سترګو ته وګورې د نږدې نو سترګې دا پټ به یې رپېږي، نو ته ویلی شي چې دا زموږ سره هسې د په ځان باندې چل کړی، نو د هغه وجه چې د هغه معلومه که او ډیل که. امید لرم تاسو ته به دا فایده درکړي دی ویډیو. زما چینل سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ. د الله په امان.